Hi everyone, thanks for joining us at our virtual community science workshop. My name is Mr. G, and today we're going to be building a turtlebot. Keep in mind, Ms. Shaver is the one building the project in this video. Do you ever wonder how your battery-powered toys work when you turn them on? The answer is in a circuit. A circuit is a path for electrons to move to power a device, in this case a motor. The electrons are pushed in one direction from one end of the battery through the wires to the motor and then back to the other end or terminal of the battery. When the wires, motor, and battery are all connected and the motor is working, we call this a closed circuit. When the circuit is disconnected, it is an open circuit. The turtlebot is a battery-powered project that vibrates when it's turned on. Vibration is quick movement back and forth or up and down around a point of balance. Because the glue stick counterweight is detached off-center to the motor shaft, the imbalance causes the bot to move. ¿Has tenido curiosidad de saber cómo tu corriente de batería trabaja cuando lo prendes? La respuesta es un circuito. Un circuito es una ruta por la cual los electrones se mueven para pasar corriente a un aparato, en este caso un motor. Los electrones son lanzados en una dirección pasando por una orilla de la batería, por los alambres, al motor y el regreso al lado opuesto o terminal de la batería. Cuando los alambres, motor y batería están todos conectados y el motor está trabajando, decimos que es un circuito cerrado. Cuando el circuito está desconectado, we call that un circuito abierto. El bot de tortuga es un proyecto operado por baterías que vibra cuando está prendido. La vibración es un movimiento rápido hacia adelante y hacia atrás, o hacia arriba y hacia abajo, alrededor de un punto de equilibrio. Debido a que el contrapeso o vara de pegamento está unido fuera del centro del motor, the unbalance hace que el bot se mueva. Hair that is longer than shoulder length must be tied back when using the turtlebot to prevent it from getting caught in the motor. The spinning motor has a glue stick counterweight attached to it, so care must be taken so that the spinning counterweight doesn't hit people, property, or animals. Before we get started, take a moment to like this video and click subscribe if you want to build more projects like this one. The materials we're using to build our turtlebot are a cardboard circle, paper clips, a motor with a glue stick counterweight on it, a battery, a rubber band, a craft stick, and masking tape. Note, this project also requires the use of crayons, markers, or colored pencils, which are not included in the kit. Let's get started with building our turtlebot. We'll begin by decorating the white part or top of the cardboard circle with crayons, markers, or colored pencils to resemble a turtle shell or carapace. It's important that you use markers to color your carapace, that you allow the cardboard circle to dry completely before moving on to steps 3 and 4. Decora la parte de arriba de tu cartón, la parte blanca, usando las crayolas, plumones o lápices de color para que parezca como el caparazón de una tortuga. Bend the inside portion of each paperclip outward so they resemble an L. Dobla la parte interior de cada sujetapapeles hacia afuera para que se resemble un L. Now slowly and carefully push one of the thinner legs, which are the portions of the paper clips that were bent out from the middle of each paper clips one at a time, into the corrugated lines that are parallel to the center of the circles. Space the paper clips evenly around the outside of the circle to resemble the location of the turtle's legs. Con cuidado y lentamente inserta una de las patas, la parte de sujetapapeles que doblaste hacia afuera de la parte interior de cada sujetapapeles en las líneas onduladas que están paralelas al centro del círculo. Cuando las insertes, deja espacio de manera que los sujetapapeles representan las patas de una tortuga. Asegúrate que la pata doblada de cada sujetapapel está insertada totalmente adentro del círculo del cartón. Los sujetapapeles deben apuntar hacia abajo para que las patas de la tortuga aparezcan salir del caparazón. Make sure that the bent leg of each paperclip is inserted fully inside the cardboard circle. The paperclips must all point downward so they resemble a turtle's legs sticking out from its carapace. Next, use a 5-inch piece of masking tape to attach the motor to one end of the craft stick. The slits or vents of the motor must be facing upward. The glue stick counterweight must hang off the back of the craft stick and be able to spin freely.
Pega el motor de la orilla del palillo de arte usando como 5 pulgadas de cinta adhesiva. Las rendijas o ventilaciones del motor deben de fijar hacia arriba. Debe de librar la orilla del palillo para que se pueda girar libremente. Use your fingernail or pencil to cut through the tape and expose the motor vents so they function correctly. Si estas se cubren con la cinta adhesiva, usa la punta de un lápiz para destaparlas y pueden funcionar como deben. Wrap the rubber band around the battery to cover both terminals. Use a 5-inch long piece of masking tape to attach the battery to the top side of the craft stick opposite to the motor. The battery should be roughly in the center of the craft stick. Make sure you do not cover the terminals with tape. Pon la liga alrededor de la batería cubriendo las dos terminales. Pega la batería en la parte de arriba del palillo al lado opuesto del motor usando 5 pulgadas de cinta adhesiva. La batería debe quedar más o menos al centro del palillo. No cubras las terminales con la cinta. Now use a 5-inch piece of masking tape to attach the craft stick securely to the top of the cardboard circle so that the glue stick counterweight has enough room to spin freely. The tape should be placed in between the motor and the battery and then needs to extend outwards to touch the cardboard circle. Pega el palillo de arte a la parte de arriba del círculo de cartón. El contrapeso debe de sobresalir la orilla del cartón para que se pueda girar libremente. La cinta debe de pegarse entre el motor y la batería y extenderse hacia afuera tentando el círculo de cartón. Draw eyes on the top of your craft stick to resemble the top of a turtle's head. You may also want to color the craft stick in tape to blend it with the turtle's carapace. Dibuja ojos en la parte de arriba a la orilla del palillo para que se parece a la cabeza de una tortuga. Si gustas, puedes pintar el resto del palillo y cinta para cubrirlos y se mezclan con el caparazón de tu tortuga. To turn on your turtlebot, insert one wire between the battery's terminal and the rubber band, then repeat this with the other wire on the other terminal. Para prender tu bot, inserta uno de los alambres entre la liga y una de las terminales de la batería. Evita esto insertando el otro alambre a la otra terminal de la batería. Y listo, vas a ver tu tortuga bot trabajar para apagar, desconectar los alambres de la batería. A circuit is a path for electrons to move. Electrons are tiny pieces of energy that are able to power a device, in this case, a motor. When the battery, wires, and motor are all connected, we call this a closed circuit. In a closed circuit, the electrons are pushed in one direction from one end of the battery through the wires to the motor and then back to the other end or terminal of the battery. When the circuit is disconnected, it is an open circuit, and the motor will not work. The turtlebot vibrates when it's turned on. Vibration is quick movement back and forth around a point of balance. Because the glue stick counterweight is attached off-center to the motor shaft, the imbalance causes the bot to move. Un circuito es una ruta por la cual los electrones se mueven. Los electrones, piezas muy pequeñas del material y energía, son capaces de pasar corriente a un aparato, en este caso un motor. Cuando la batería, alambres y el motor están conectados, decimos que es un circuito cerrado. En un circuito cerrado, los electrones son lanzados en la dirección pasando por una orilla de la batería por los alambres al motor, regreso a otra orilla o terminal de la batería. Cuando el circuito está desconectado, es un circuito abierto y el motor no trabaja. El bot de tortuga vibra cuando está prendido. La vibración es un movimiento rápido hacia adelante y hacia atrás, o hacia arriba y hacia abajo, debido a que el contrapeso de la vara de pegamento está unido fuera del centro de eje del motor. The imbalance causes the robot to move. Now I got a couple questions for you to think about as you experiment with your turtlebot. Would your bot move if the glue stick was attached at its center to the motor shaft instead of off-center? Why?
Se movería tu bot si la vara de pegamento estuviera pegada al centro de eje del motor en lugar de estar descentrada a un lado. When you disconnect a wire on your turtlebot, it stops moving. Why do you think this happens? Cuando desconectas un alambre de la tortuga bot, deja de moverse. ¿Por qué crees que esto sucede? Comment below with your thoughts and ideas, and remember to like this video and subscribe to our CSW network for new virtual STEM lab projects. You can also visit our website at cswnetwork.org for free access to our project library. This is Mr. G. Until next time, we'll see you in the next project.